La noche que el padre de mi Nuera Abofeteó a mi hijo delante de toda la familia, ella ese rio y dijo, gracias, papa, never si así aprendes ser un hombre. A mí ese mi hello la sangre. Mi levant de la mesa sin decir palabra, salí al pasillo y marca número de teléfono. Ninguno de los dos tenía la menor idea de con quién estaba tratando. Levaba 3 meses sin ver a mi hijo Adrián cuando llegó la invitación. Un mensaje de Lorena, mi nuera, no de él. Cena el domingo a las 9. Sin un saludo, sin explicar el silencio. Una citación, más que una invitación. Candidatos de su casa en el barrio de la Almazara, en Zaragoza, con esa esperanza prudente que uno aprende a tener a los 68 años. Cuando la vida ya te ha enseñado que las reconciliaciones rara vez llegan sin condiciones. El chalet adosado seguía igual. La luz del Porsche encendida. Y en el césped, tirada, la bicicleta roja de mi nieto Hugo. Yo le había regalado esa bicicleta por su quinto cumpleaños. Un cumpleaños al que, por cierto, no me invitaron. Abrió Lorena. Su sonrisa era exacta, ensayada, una sonrisa que se detenía justo en los labios. Joaquín, pasa. Ya no me llamaba papa, como los primeros años. Solo mi nombre, pronunciado como quien firma el recibo de un paquete. Adrián estaba de pie en el comedor y se me encogió el pecho al verlo. Otras oscuras. Los hombres cavados hacia adelante, como quien espera un golpe. Había adelgazado tanto que el abrazo me asustó. Hola, papa. Gracias por venir. No me lo perdería, dije, aunque los dos sabíamos cuántas cosas me había perdido últimamente. Y no por elección mía. Hugo bajó corriendo la escalera y se me colgó del cuello. Abuelo. Lorena lo cortó en seco, Hugo, la señora la cocina. Los mayores hablamos aquí. El niño me miró un segundo, ese segundo largo de los niños que entienden más de lo que pueden decir, y así fue. La cena empezó en silencio. Ternura guisada, patatas, la vigila que yo les regalé por la boda hace 6 años. Me acuerdo del cheque que firmé para aquella boda. 20,000 euros. Aquel día Lorena me abrazó, me llamó generoso, dijo que tenía suerte de tenerme en la familia. Aquella mujer parecía ahora alguien que yo había imaginado. ¿Qué tal va el estudio de destino? Le pregunta Adrián. Él abrió la boca, pero Lorena habló primero. El destino no da estabilidad. Estamos valorando opciones más serias. Tengo clientes fijos, dijo Adrián en voz baja. El trabajo va bien. Dibujitos en un ordenador, zanjo ella. Entonces la puerta de la calle se abrió sin que nadie lamara. Botas pasadas sobre la tarima. El padre de mi nuera, Basilio Quintana, entró en el comedor con la ropa de faena puesta, el logotipo de Transportes Quintana bordado en el pecho. Nadie lo había invitado a cenar y, sin embargo, nadie pareció sorprenderlo. Lorena, cariño. Le beso la mejilla, ignoró por completo a Adrián y se volvió hacia mí. Joaquín. ¿Sigues viviendo en aquel piso viejo de Torero? Sigo, dije con calma. Debí de ser duro con una pensión de funcionario. Sacó una silla sin pedir permiso y se sentó como quien es dueño de la mesa. Yo se lo vengo diciendo a señaló a mi hijo con el tender, que deje los dibujitos y se venga a la empresa. Un sueldo de verdad. Trabajo de hombres. 2,800 al mes para empezar. Ya te dije que no, Basilio, respondió Adrián se levantó la vista. Tengo mi trabajo. Tu trabajo. Basilio soltó una risa corta. Mi hija mantiene esta casa mientras tú juegas con el ordenador. ¿No te da vergüenza? Eso no es verdad y lo sabes.
Fue la primera vez en toda la noche que mi hijo levantó la voz. Apenas un grado. Y bastó. Basilio se puso en pie, rodeó la mesa, lo agarró por el hombro y lo empujó. La silla cayó. Adrián cayó con ella, contra el aparador, y antes de que pudiera incorporarse, bajo el hombre de 100 kilos le cruzó la cara con la mano abierta. El chasquido sonó en todo el comedor. Y entonces Lorena se rió. Se rió. Gracias, papá. A ver si así aprende ser un hombre. Hay momentos en que el tiempo se vuelve muy lento y muy nítido. Yo fixé mi hijo en el suelo, con la marca de 4 dedos encendida en la mejilla. Vaya Basilio recolocarse en su silla como un rey en su trono. Vaya Lorena recoger tranquilamente una copa. Y no como dentro de mí algo muy antiguo, algo que llevaba 8 años dormido, abría los ojos. No grite. No amanece. Me levant, salí al pasillo, saqué el teléfono y primero grab. 30 segundos, Adrián todavía en el suelo, Basilio jactandos, un par de hostias a tiempo nunca le han hecho daño a nadie, la risa de ella de fondo. Después marca el 091. Policía Nacional, de game. Buenas noches. Quiero denunciar una agresión que acabo de presenciar. El agresor sigue en el domicilio. Calle Braulio Faz, número 14. Mi nombre es Joaquín Ferrer la casa. Hubo una pausa breve al otro lado. Ferrer la casa, el fiscal? Jubilado. Pero sí. Porque eso era lo que en mi nuera en su padre sabían. Lo que en siquiera mi propio hijo sabía del todo. Durante 35 años yo fui fiscal. Delincuencia económica, corrupción, crimen organizado. Casi toda mi carrera la pasé destinado en Madrid mientras su madre y él vivían en Zaragoza, en casa siempre dije que era funcionario del Ministerio de Justicia, que era técnicamente cierto y deliberadamente gris. Cuando enviud y mi jubel, Adrián tenía 28 años y yo solo quería ser su padre. No el fiscal Ferrer, el que salía en los periódicos con la cabeza agachada entrando en la audiencia. Su padre. Los títulos se gastan. Lo otro, no. Aquella decisión, calar, tuvo un precio que pagué esa misma noche, dejar que un matin de obra y su hija me trataran durante 6 años como a un viejo pobre y inofensivo. Lo permití. La gente se retrata cuando te cree inofensivo. La patrola llegó en 9 minutos. El subinspector que entró en el comedor se llamaba Reyes, había declarado como testigo en 2 juicios míos, hacía 1000 años. Don Joaquín, dijo, y me tendió la mano antes de mirar a nadie más. Vi como a Basilio se le cambiaba la cara. Don, ¿qué? Mostrar el video. Reyes lo vio 2 veces, fotografió la mejilla de Adrián, tomó nota de todo con esa caligrafía lenta de los policías viejos. ¿Quiere denunciar el agredido? Adrián me miró. Yo no dije nada. Era su decisión, no la mía. Sí, dijo al fin, y la voz no le tembló. Quiero denunciar. Cuando esbozaron a Basilio en su propio comedor, porque la agresión estaba grabada, reconocida y presenciada, él se revolvió hacia mí, esto no va a quedar así, viejo. No, lo dije. No va a quedar así. En eso estamos de acuerdo. Lorena la rabia, pero no por su marido. Papa, llamo al abogado, esto lo arreglo yo. Y Adrián, cuando lo vio subir la escalera, ¿a dónde vas? A hacer una maleta. Si te vas con tu padre, no vuelvas. Mi hijo se detuvo en el primer escalón. Creo que es lo mejor que me has dicho en años. Arriba, mientras doblaba ropa, me preguntó en voz baja, ¿y Hugo?
Hugo así viene esta noche con nosotros, Dige. Mañana hablamos con un abogado de familia. Nadie vieja dejar a ese niño en una casa donde así aplaude una bofetada. Bajamos los tres. Hugo dormido en brazos de su padre, la bicicleta roja metida en mi maletero. Lorena no intento impedirlo. Ni siquiera eso intento. En el coche, con el niño dormido detrás, Adrián miró por fin la pregunta de frente. Papa. El policía te ha llamado don Joaquín. Te conoce. ¿Quién eres? Respire hondo. Fui fiscal. 35 años. Anticorrupción y delincuencia económica, casi todos en Madrid. Silencio largo. ¿Por qué nunca me lo digest? Porque cuando me jubilquis que me quisieras por ser tu padre, no por ser el fiscal Ferrer. Y porque un padre que está siempre fuera y falla bastante, no quería además que crecieras a la sombra de un cargo. Todos estos años Basilio lamento muerto de hambre. Lo dejé hablar. La gente encina quién es cuando te cree inofensivo. Él me enseñó quién era. Esta noche me ha tocado a mí. Lo que vino después no fue venganza. Quiero que esto quede claro, porque es la parte que más me ha preguntado la gente y la que peor es en ti. Yo no fabrico nada. No mentí. No lo vi un solo hilo illegal. Hice exactamente tres cosas: denuncié un delito, declaro la verdad y dejé de sostener una cosa que estaba podrida por dentro. Lema Marina Salas, una antigua compañera especializada en derecho fiscal. Necesito un análisis de una empresa. Transportes Quintana, Zaragoza. Solo registros públicos. Tardo 2 días. Joaquín, esto es un castillo de naipes. Deudas con hacienda, conductores con más horas de las que permite el tacógrafo, dos sanciones de inspección de trabajo sin pagar y, así no me equivoco, gente cobrando en B. Documentable? Ya está documentado. Esa noche, con Adrián mirando por encima de mi hombro, redact dos escritos, uno para la agencia tributaria, otro para la inspección de trabajo. Anónimos, precisos, verificables. ¿Esto funcionará? Me pregunto. En 3 o 4 semanas, Basilio empezará a recibir cartas certificadas. Y no entenderá de dónde lo Louvre. Yo no he inventado en una coma, hijo. Solo he informado a quien corresponde infractions que ya existen. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza inventa el castigo, la justicia solo deja de mirar hacia otro lado. Las semanas siguientes caen como fichas de dominó, despacio, una a una. La inspección de hacienda llegó a primeros de junio, 3 ejercicios a revisión, unos 60,000 euros entre cuotas y sanciones, según le contó su propio gestor medio poligono. La de trabajo, una semana después, 12 infractions en una sola nave, 75,000 euros de multa y un expediente derivado por los pagos en negro. Los bancos, que huelen la sangre antes que nadie, le cortaron el crédito. En agosto, Transportes Quintana presentó concurso de acreedores. Lorena perdió su empleo en la inmobiliaria a finales de junio. No lo vi hundido para eso, los escándalos tienen consecuencias y en los barrios todo se sabe. Llamó a Adrián llorando, acusándome de destrozar la vida. Mi hijo puso el altavoz y contestó él solo, sin mirarme, mi padre no ha hecho nada ilegal. Hacienda investiga un fraude que cometisteis vosotros. El juzgado juzga una agresión que cometió tu padre. Y tú te ríes. Eso no lo hizo mi padre. Eso lo hiciste tú. Hubo días en que dudo. Papa, ¿no estaremos yendo demasiado lejos? Y yo le devolví la pregunta, ¿qué hemos hecho tú y yo, exactamente? Denunciar, declarar y dejar de pagar las consecuencias de otros.
Si tu eso deriva su mundo, y es porque su mundo estaba construido sobre mentiras. Yo no lo he tirado. Solo he dejado de sujetarlo. Del juicio se celebró en septiembre, en el juzgado de lo penal número 3 de Zaragoza. Basilio rechazó la conformidad que le ofrecía la fiscal, 6 meses y alejamiento, porque seguía creyendo que aquello se ganaba con bravicanería. Su abogado, Montal Burgess, los había perdido y se lo notaba. Declaró la segunda mañana. La fiscal empezó por los credentials, como debe ser, 35 años de carrera, Fiscalía Anticorrupción, en expedient. Luego, los hechos. Burgess intentó pintarme en el contrainterrogatorio como un hombre rencoroso que usaba sus contactos. Señor Ferrer, ¿no podría haberse resuelto esto en familia? Una agresión no es un asunto de familia, letrado. Es un delito. ¿Le sugeriría usted a un testigo de un robo que lo resolviera en privado? Usted conoce personalmente al subinspector que instruyó el atestado. Conozco a media policía judicial de este país. Y es lo que pasa cuando uno se dedica 35 años a perseguir delincuentes. Burgess comprendió que cada pregunta me hacía más creíble, no menos. No hay más preguntas. Badrián declaró después. Vos firme, sin adornos, el empujan, la bofetada, la risa de su mujer. Vaya dos miembros del tribunal tomar notas cuando dijo, no me defendí porque era el padre de mi mujer y estaba en mi propia casa. Uno no espera tener que defenderse en su propia casa. Y luego Basilio se hundió solo, como se hunden siempre los de su clase. Subió a declarar contra el consejo de su abogado. ¿Reconoce usted que golpeó al señor Ferrer hijo? Sí, pero no fue como lo pintan. Alguien tenía que enseñarle a ser un hombre. Enseñarle. Con violencia. A veces es lo que hace falta. La fiscal no necesita nada más. Del video, dos testigos y una confesión con justificación incluida. Condena, delito de lesiones y maltrato. 9 meses de prisión, que, con antecedentes limpios, se quedaron en suspenso a cambio de condiciones, orden de alojamiento de 500 metros, programa obligatorio de control de la IRA, 6,000 euros de indemnización y los costos. Pero las condiciones de la suspensión las incumplió a las 3 semanas, presentándose gritos en el portal de mi casa, y eso sí lo pagó, 90 días en Nuera. A veces el sistema es lento. Pero anota. Cuando se lo levaban de la sala aquel último día, se volvió hacia mí con la cara desencajada, me has destruido. Tenía una empresa, un nombre. Lo contesté en voz baja, casi para mí, tu empresa la destruyeron tus fraudes. Tu nombre lo destruyó tu mano. Yo solo encendí la luz. El divorcio fue rápido. El abogado de Adrián lavaba cada extracto bancario de los últimos 6 años, quien pagaba la hipoteca, quien pagaba el colegio, de quien había salido la entrada del chalet, con mi préstamo documentado ante notario. La custodia de Hugo Cueto para su padre, con visitas supervisadas para Lorena hasta que un psicólogo del juzgado dijera otra cosa. Las pruebas mandan. Siempre han mandado. Y después. Después vino la parte que nadie cuenta en estas historias, la parte sin música. Lorena acabó de caer en un supermercado de las Fuentes, en un piso alquilado de 50 metros, mandando 100 euros al mes a su padre para la habitación que ocupaba al salir de prisión. En octubre me llamó. Le temblaba tanto la mano que tuvo que marcar 2 veces, me lo confesó ella misma. Don Joaquín. Sé que no tengo derecho. Pero necesito pedir perdón en persona. La recibí en mi salón. Vino con la ropa del trabajo, la única limpia, sospecho. Y hablo sin excusas, que es la única manera de hablar que vale algo,
fui cruel con Adrián durante años. Lo cual la confianza poco a poco, delante de mi padre, para que mi padre estuviera orgulloso de mí. Y cuando lo pago, miré de mi marido en el suelo. No vengo a pedir nada. Solo necesitaba decir que por fin entiendo lo que hice. La escucha entera. Le dije la verdad, el perdón no me corresponde a mí, porque a mí no me hiciste el daño. Y Adrián no es lo exiges nunca, el perdón es un regalo, no una deuda. Lo que sí te digo es que las puertas del cambio están siempre abiertas. Pero el cambio es demuestra con años, no con lágrimas de una tarde. Ascensió. Se fue. Que recorre su camino, y no es asunto nuestro. De Basilio Lego, meses después, una carta a través de su abogado, escrita desde el programa de control de la IRA al que ahora se asiste. Reconoce la agresión sin un solo pero. Decía que había pasado la vida confundiendo el miedo con el respeto. Se la reenvía Adrián sin comentarios. Y es su herida, y es su decisión. Mi hijo encontró trabajo en noviembre, diseñador senior en una empresa de Madrid que le deja teletrabajar desde Zaragoza, casi el doble de lo que facturaba antes. Hugo va al colegio a 2 calles de mi casa y la bicicleta roja vive ahora en mi portal, con una habladura nueva cada semana, que es como deben vivir las bicicletas de los niños de 6 años. Los domingos comemos los tres. Cocina Adrián, pongo yo la mesa, Hugo no para de hablar. Esa paz doméstica, exactamente esa, era todo lo que yo estaba defendiendo. Una tarde, en el balcón, mi hijo me preguntó si me arrepiento de algo. De la llamada, del juicio, de todo lo que vino. Lo pensé de verdad antes de contestar. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de haber calado mi pasado tantos años, porque quizá ese silencio les hizo creer que podían pisar sin cost. Pero de mis actos? De ninguno. Ellos no perdieron lo que tenían, perdieron lo que habían levantado sobre el abuso y la mentira. Eso no es pierde. Eso es cae. Lo más raro, dijo Hugo desde la puerta, que siempre escucha más de lo que parece, es que el abuelo parecía un abuelo normal. Nos reímos. Esa era la idea, campeón, le dije. La gente te enseña quién es de verdad cuando cree que no puedes hacer nada. Tú dejas hablar. Y luego sé exactamente quién eres. Si esta historia sirve de algo, que si para esto, la violencia nunca educa, solo revela al que la usa. Quién es el del dano que sufres está eligiendo un bando, y conviene creerlo a la primera. No hace falta gritar para defender a un hijo, hacen falta pruebas, paciencia y no rebajar jamás a los métodos del agresor. La justicia no es venganza, la venganza inventa el castigo, la justicia simplemente deja que cada uno cargue con las consecuencias de lo que hizo. Y una cosa más, la que más me costó aprender, el verdadero poder no necesita exhibirse. Camina calado, respira tranquilo y solo se levanta de la mesa cuando tocan a los suyos. He pensado mucho en aquella noche, y cuanto más la pienso, más claro veo que nada de lo que ocurrió fue casualidad. Basilio no perdió su empresa porque yo lo odiara, la perdió porque durante años había construido todo sobre fraudes, conductores explotados y dinero en negro, y un castillo así solo aguanta mientras nadie enciende la luz. Yo no invento sus deudas. Ya estaban ahí, esperando. Lorena no terminó de caer porque yo la castigara, sino porque eligió rir del dolor de su propio marido, y la gente, monteso después, recuerda de que lado te pusiste. Eso es lo primero que me gustaría que alguien joven se llevara de mi historia,
casi todo lo que nos pasa es la cosecha lenta de lo que sembramos, y la paciencia para esperar esa cosecha es, a la sola, una forma de fuerza. Aprendí también que la descension no es debilidad. Durante 6 años dejé que mi lamarandiejo pobre y inofensivo, y no porque no pudiera responder, sino porque responder por orgullo no me hacía mejor padre ni mejor hombre. Paye hasta que tocaron a mi hijo. Y entonces no grite, no amenas, no me rebeja imputar yo también. Es lo único que de verdad cambia las cosas, reúne pruebas, dije la verdad y dejé que la ley hiciera su trabajo. Si hubiera devuelto el golpe Basilio, hoy sería yo quien tendría una causa abierta, y Adrián habría aprendido que un padre defiende los suyos perdiendo la cabeza. En cambio aprendió que ese defiende manteniéndola. A los jóvenes que me escuchan les diría 3 cosas, porque son las 3 que me sostuvieron a mí. La primera es moral, nunca eliges el bando del que humilla, ni siquiera por miedo, ni siquiera por familia, quien aplaude una bofetada y te dice quien es, créelo a la primera. La segunda es de cabeza, de inteligencia, tu mejor defensa casi nunca es el grito, es la prueba, el papel firmado, el dato verificable, la calma de quien piensa 10 pasos por delante. Y la tercera es de carácter, el cambio de los demás, esa liga, ese demuestra en años, no en lágrimas de una tarde, así que no entregues tu confianza barata en la needs para siempre por vencer. Hoy, cuando vio a Hugo dejar caer su bicicleta roja en mi portal y subir a comer con su padre los domingos, entiendo que no gain ningún juicio, recupera una mesa. Esa era la victoria desde el principio. El verdadero poder, lo descubrí ayer, no necesita exhibirse para existir, camina calado, espera tranquilo, y solo se levanta de la silla cuando tocan a los suyos. Si yo pude, a los 68 años, sin gritar y sin manchar las manos, proteger lo que quería, tú también puedes. Sé honesto cuando es fácil mentir, sé inteligente cuando es fácil estar, y sé firme cuando es fácil rendirse. Lo demás, el tiempo lo coloca en su sitio,